Dzień dobry. Wylądowałem właśnie na Hoth, lodowej kulce udającej planetę, na której mamy wykonać kolejne zadanie. Jeszcze nie wiemy dokładnie jakie, ale zaraz się dowiemy. We're just getting clearance for Hoth, Jedi. Won't be a minute. The Republic has a right to be careful. The White Maw is cunning, and a vast frozen wasteland is quite the place to hide. Who or what is the White Maw? The White Maw is the largest pirate band in the galaxy. A splinter group has been attacking the shipping lanes to our worlds. And the Republic won't waste more men to save them. Fools. Now there's a risk of mutiny. Our coalition might abandon Hoth altogether. How is it this White Maw is giving your soldiers so much trouble? The reports we've had are very strange. None of them make sense. We're giving you command of our coalition force. Find out what's happening, and get rid of those pirates so our men can come home. The only soldier still bothering to send a daily report is Lieutenant Felix Ireso, the officer in charge. He's at the Republic base. With a little help, your coalition will finish those pirates and get out safely. There. That's what we've been hoping to hear. Ah, there's our clearance. Be careful, Jedi. Quite aside from the White Maw, Hoth's cold enough to freeze you solid. Grubemu teraz jakiś alien wychodził z klaty. Nie wiem, co się dzieje z tą grą ostatnio. Kiedyś takich wałków nie miałem, naprawdę. Miałem dużo gorszy komputer. Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Jesteśmy w bazie Republiki na Hoth. Nie wiem, czy głównej, szczerze powiedziawszy, ale tej, w której zaczynamy nasze przygody. I'm telling you, LT, getting out today is our best chance. Maybe our only chance. Private Kree, I've noted your complaint. Twice. Now kindly put a sock in it before... Hey! See, guys? Just when it seems bleak, in walks a Jedi. Welcome. I heard some pirates were making life difficult for you. Perhaps I can assist. Sounds good to me. I'm Lieutenant Felix Ireso, the ranking officer. A Jedi? So what? Captain Balon will finish her off like he did Daskin Antilles. The private is referring to a White Maw foot soldier who became a major player overnight. When Valon and his followers started harassing the Outer Rim, they sent us in. The LT forgot the best part, Jedi. Balon can't die. Everything that lives dies in its time. We even collapsed an ice tunnel on Valon. Next day, he's fighting us again. Now he's stolen our thermal bore device. This is over. We're leaving today. Enough back chat. All of you, dismissed. Sorry, they're getting twitchy. Valon's putting up a fight, and he'll have plans for that thermal bore device. A thermal bore device doesn't sound like a weapon. The ice here is as thick as a Gamorrean skull. A thermal bore melts it fast for mining or building bases. Set that device in the wrong place, the ice shelf will crack, and this base is history. Recovering the thermal bore might help morale, but my guys won't fight Valon again. These are trained professionals. Can't we appeal to their sense of honor? They need a victory. Any victory. Please, can you help me out and find that device? According to its transponder, the device is in an old Imperial science lab. It's not far. I'll be here, trying to stop a mutiny. Watch your back around Valon, Jedi. I've seen him fight, and it's not pretty. Dobra. Hoth jest bazą operacyjną piratów, takiej dość sporej organizacji pirackiej, White Maw. Republika sobie z nimi za bardzo nie radzi, Imperium sobie za bardzo z nimi nie radzi, a Rift Alliance, którym się mam opiekować, zieloną nianią moją. Rift Alliance... W ogóle w tą stronę biegnę. Rift Alliance wysłał tutaj swoje siły, gdyż, nie wiem, może te planety, które tam przystąpiły, są bardzo oparte na handlu. Nie wiem, w każdym razie postanowiły na własną rękę powalczyć z piratami. I wysłały własne siły tutaj, aczkolwiek
dostały po dupie i teraz prawie się już posypały, bo generalnie wydegały, bo wróg, dowódca wrogich oddziałów, z którymi tutaj muszą walczyć, jest nieśmiertelny podobnież. Zobaczymy. Zobaczymy. Piraci pod dowództwem tego nieśmiertelnego dupka ukradli jakieś urządzenia, których nazwy nie pamiętam. Nazwijmy je termalnym detonatorem, bo będzie to wysadzanie śniegu. Czy nawet roztapiania raczej bardziej. I żołnierze Republiki boją się, że zostanie to użyte, żeby zniszczyć ich bazę po prostu jakąś lawiną czy czymś, czy rozwalając na przykład śnieg, otwierając przepaść pod nimi czy coś. Także proszę nas o pomoc, no i jesteśmy tu pomóc. A Jedi. Perfect. You must be looking for me, Captain Valen. Soon to command every pirate on Hoth. But you don't have to kneel or anything. You're pretty arrogant, aren't you? From a Jedi. That's like an expert opinion. I was flattered. A whole coalition army sent just to kill me. But it got old. So I'm glad for something new. Nice day, pretty lady. Maybe I'll let you go. For now. Better hurry before the device goes off. The device could kill hundreds of people if it cracks the ice shelf. That's kind of the idea. Can't say I didn't give you a chance. I'm unique. The galaxy hasn't seen a man like me since Nock Drayan wiped out half the Hutt cartel in one night. My legend's just begun. How about being the first Jedi I ever kill? Ojej, jeszcze jeden czubek chce być Nockiem Drayanem. A jest trupem. Glad I don't have a sense of smell. That Valon looks like he needed a bath. Is it me, or was that brigand rather less immortal than expected? A powerful opponent, but hardly an unstoppable one. Curious. Perhaps that oafish lieutenant has told his men too many ghost stories. No matter. We'd better take that device back and get out of this intolerable cold. Dobra, zabiliśmy nieśmiertelnego. Nie wiadomo o co kaman. Wracamy do bazy. Hey, you're back. With one thermal bore device, safe and sound. Maybe I can salvage this up after all. Seems Captain Valon met his match. Guess we softened him up for you, huh? Your men held out against a strong enemy without reinforcements. No easy task. Though you did need us to complete that task for you. Thank you for this. You're, really not how I imagined a Jedi Master to... sorry, priority call. Thought I'd find you skulking there, Jedi. You're gonna pay for that insult. You and the Republic. A fake hologram can't fool me. I know Captain Valon is dead. Jedi, I don't think this is a fake. We just found a heat exchanger for all the Republic bases. Might have ransomed it back, too. But since you crossed me, it's history. And you all freeze. That son of a... My men will be back from exercise soon. They can't know Valon's alive. The other soldiers learn of this, they could mutiny. Just what I was thinking. My men can't find out. I could take them to pick off Valon's scouting parties, build up their morale, but everyone will die without that heat exchanger. I stopped Valon once. Whatever he's planning with the heat exchanger, I can stop him again. Oh, you're a lifesaver. Here's the exchanger's location. There's a Republic outpost here. We can use while we're tracking those scouts. Come report to us when the exchanger's safe.
I don't believe in ghosts, but this is good luck. Dobra. Nasza postać była przekonana, że koleś nie żyje. Ale przed chwilą z nim rozmawiałem przez hologram, więc raczej prawdopodobnie żyje. W każdym razie teraz planuję wymrozić bazy Republiki wszystkie, kradnąc jakiś heat exchanger. Nie wiem, co to miałoby dokładnie być po polsku w tej chwili. Ale w każdym razie coś, co pozwalało ogrzewać te bazy. Ja przypominam, że Hoth to jedna wielka kula lodu. Nawet raczej nie śniegu. Taka trochę Antarktyda, tylko że bardziej. Trzeba... No cóż, trzeba go powstrzymać, ciula, bo... No bo taka nasza praca. Jesteśmy w tym heat exchangerze. Ja myślałem, że tutaj jakieś urządzenie będzie, a tu się okazuje, że to jest cała placówka dość spora. W każdym razie piraci podłożyli tu ładunki wybuchowe. Naszym zadaniem jest je zdeaktywować, jeden z głowy. I ostatni. Excellent. In position and right on time. Good to know we still have well-informed friends. I wish we did. Perhaps they could have told us Imperial commandos were sneaking about. Now, Jedi, our orders are to freeze you in carbonite, not kill you. So kindly surrender now. I'm afraid I'll have to decline your generous offer. Yes, they said you might be stubborn. Keep her still. I need a clear shot, or she'll just freeze and shatter. Serio. Jakiś imperialny bubek myślał, że nas pokona. Co za debil. No, please. I'm an engineer. I was just supervising the carbonite weapon. Please don't kill me. The informant didn't say you were some crazy super Jedi. Who's been passing on information about me? I don't know. They never showed their face. This anonymous tip said you'd insulted Captain Valon. The commandos planned to use you to lure him out. They needed you as bait. Said they had to get back the armor Valon stole. What's so special about Valon's armor? Hoth's covered in starship wreckage. We found advanced armor in a wreck and took it to our labs. That armor has a special healing mechanism. It heals any wound. They just got it working when Valon stole it. That's all I know, I swear. Can I go? One more question. Will this armor keep Valon alive no matter what I do? I don't know. They said Valon's invincible while he's wearing it. I'm never coming back to Hoth. I'm getting out of it. I'm still bleeding. Please, great Jedi, could you heal me? I'll never make it to the landing pad like this. This should help. Just be sure our paths never cross again. They won't, I promise. Thank you. I should hurry before the snow closes in. Dobra. Uratowaliśmy jednego z pokonanych wrogów, bo czemu nie? Pozostałych zabiliśmy, bo czemu nie? Teraz musimy wrócić do porucznika Iresso i się z nim naradzić. Co dalej? Aha, a Valon, ten głupi nieśmiertelny pirat, jest nieśmiertelny, bo zbroja jakaś tam prototypowa go ochrania. W sumie każdą ranę jego leczy. Nawet ze śmiertelnych ran go jest w stanie wleczyć. Jedyna taka prawdopodobnie na świecie. Żołnierze Imperium znaleźli ją gdzieś na jakimś statku, bo ta planeta jest pełna wraków statków kosmicznych. No i badali tą zbroję, a Valon ją im buchnął z bunkra. Jesteśmy w bazie Republiki, tak tajnej, że tylko konsular może tu wejść. I patrzcie, jak rozwiązali wchodzenie do tej bazy. Taka winda. Spadniesz w niej, oczywiście się zabijesz, czy jak spróbujesz zeskoczyć, coś źle obliczysz, to giniesz. Nie bardzo rozumiem. Zwykle w takich miejscach twórcy stawiają
windy działające na guzik, w sensie jesteś u góry, klikasz, jesteś na dole. Ale nie, tutaj trzeba było zjechać, wkurzajmy takie rzeczy. Bo oczywiście jak przyjechałem do bazy, to ta winda zjeżdżała, już była prawie na samym dole, więc musiałem czekać, aż podjedzie po mnie na górę, co jest głupią stratą czasu. No ale cóż. They tracked us back here, LT. Those scouts were coordinated. Captain Balon's still alive, isn't he? You lied to us. Were you in on this, Jedi? Yes, but I've discovered how Balon keeps surviving. It's too late for that. We always wondered how you escaped the imps, LT. Now this? We're not gonna stay here and die. Talk or shoot, Private. Don't try and do both, okay? You're in command, Jedi. I keep very special punishment chores for soldiers who step out of line. Maybe that will teach him to respect the chain of command. Congratulations, Kree. You get to chip ice off the comm tower's aerials for a week. Yes, sir. But Kree's right. We can't stop Valon. No one can. Valon isn't some monster. He's just been lucky. He stole some armor from an Imperial lab. It heals his injuries and makes him seem invincible. So, Valon's secret is this special armor. Huh. You know, we did get intel about an Imperial lab hidden nearby. If the Empire was studying that armor, we might find information there. Any laboratory good enough to work on the armor will be surrounded. Yeah, we scouted it. There's guards and snow hides around the whole perimeter. A frontal assault would really cost us, but we can handle the guards while you get inside. Or, we can try luring them out, get them lost in the snow. Risky, but less risky than fighting. It's your call. Draw them out into the snow. Don't fight unless you have to. Minimal casualties, and we get to be sneaky. Outstanding. All right. We take the guards, you get in and see what you can find. I'll find you when we're clear. Everyone, get your gear. We're hitting both Valon and the Empire on this one. Dobra. Teraz musimy się tylko dowiedzieć czegoś o słabych punktach zbroi tego dupka Valona. Spróbujemy zrobić w jakiejś tajnej bazie naukowej Imperium tutaj na planecie, jak już tam wtargniemy. A jak już będziemy wiedzieli, jak załatwić Valona w tej jego głupiej zbroi, to sobie z nim jeszcze raz pogadamy. No już się przebiliśmy przez to głupie imperialne laboratorium. Pora sprawdzić, o co chodzi z tą zbroją. Yes, you. Too late. I heard you were coming after the regenerative armor, and I've destroyed my notes. You'll learn nothing. This lab is surrounded, Doctor. You may want to rethink which side you're on. Never. I serve the Empire. We're secure. The guards are lost, but 2 of my guys are missing too. We're looking for them. I claim immunity. Under Section 1138 of your Republic Charter. You cannot coerce or harm a political prisoner. Uh-huh. But Hoth isn't in the Republic now, is it? Ever watch a mind being broken by the Force, Doctor? It's quite horrific. Yeah. So you'd better talk fast. What? You can't. My mind is all I have. Tell me about the armor, and I'll leave you alone. All right. I'll tell you what you wish to know. Emperor, forgive me. No Valon's armor has a unique healing function, yes? And that function can be overstressed. If Valon was mortally injured several times quickly, the healing function would shut down, leaving him vulnerable. Sometimes violence is the only solution. Sorry to interrupt, LT. We've spotted a group of Valon's men. They're headed for a scavenger's camp. Should we engage them now or wait for you? Cut off their escape route and hold back until I arrive. Yes, sir. I'll pass it on. Wait.
Your Republic Charter states prisoners must be cared for. Without my equipment, this lab will soon freeze. Forget it. I'm down 2 men already. I'm not wasting another to escort you home. Lieutenant Iresso, assign someone to escort this man to safety. That's an order. Okay, okay. I'll send someone for him, but we better get to that camp. Jestem w obozie złomiarzy, nie wiadomo po co. Walczę z piratami, nie wiadomo czemu. Mam nadzieję, że zaraz się wszystko wyjaśni, bo naprawdę robi się to irytujące. I've got an update. This is big. Our scouts tracked the pirates' trail back to the starship graveyard. Right to a dreadnought. The thing's a fortress. That must be where Valon's hiding out. And he won't just be sitting there. These scavengers use special gear to get salvage out of the ice. Valon's men went straight for it. I think Valon's planning to raise the old Republic dreadnought from the graveyard. Then he'd have his own flagship. With his healing armor and a ship that size, every pirate on Hoth would join him. Yeah. We have to get in there. This will be rough. That class of ship used heavy security doors as choke points. Plus the scouts reported lots of pirates. Wait, LT. Jedi, you've put yourself on the line for us over and over. Valon wants that ship to fly, right? So what if we hit the engines? He'll send his men to protect them. That'll work. We'll keep Valon's men out of the way, Jedi. You finish him for us. No Jedi could make a nobler gesture. I'm with them, Jedi. Right now, I wouldn't want to be shoulder to shoulder with anyone else. Our radios won't work out here, but I'll send you an alert when we've disabled the engines. We'll join you if we can. Find some way past those security doors and get to Valon. I just hope I'll be there for the finish. Przynajmniej udało im się wybrnąć z tego, czemu tutaj piraci atakowali złomiarzy. Złomiarze mają sprzęt do wyciągania znajdek ze śniegu. To, co tam gdzieś tam chcą wygrzebać. A Valon, ten zły ze zbroją dziwną, ukradł ten sprzęt, bo chce prawdopodobnie poderwać z ziemi ogromny okręt republikański bodajże, który leży na cmentarzysku statków właśnie. Tam jest dużo okrętów, ale jeden jest taki naprawdę byczy. Robi za główną bazę piratów. No jakby ten okręt podnieśli, to by byli jeszcze silniejsi, ale nie podniosą, bo już tam idziemy. Jestem już w głównej bazie piratów. Nie wiedzieć, czemu wpadłem na oddział imperialny. That's far enough, Jedi. The pirate Valon is ours. And so is that armor he borrowed. I intend to see Valon receive a just punishment for his crimes. Don't interfere. I don't care about some Jedi notion of justice. I have my orders. We're taking that armor back if we have to rip it off Valon's body. You're not in any position to stop us. Wiecie co, jakoś nie jestem przekonany do podejścia twórców tej gry do mundurów, tak szczerze. A to z tego względu, że w KOTORach stareńkich Imperium miało czarne mundury dla swoich żołnierzy, Republika jakieś takie fatalne pstrokate, Imperium czarne, a dla oficerów czerwone. To miało jakiś sens. Tutaj Imperium niby ma czarne, Republika niby ma białe, a przed chwilą spotkałem oddział imperialny w białych i po prostu
No fajnie by było, jakby jakąś ustalili paletę kolorów dla każdej ze stron i się jej trzymali. Nie mówię o graczach oczywiście, no bo wiadomo, tutaj też jestem, w sensie już co gracz, to sobie sam ustala kolorki wdzianka i to jest normalne i to mi nie przeszkadza, ale serio NPC-tom tak nie móc się zdecydować na kolor konkretny munduru dla własnej armii, serio. Patrzcie, kogo znalazłem. They're stubborn, Valen, but when the flagship is ready, the rest of the White Maw will follow. Who's that? Someone who can't take a hint. I was hoping you'd be here for this. See? Some in the White Maw see that I'm the future. When this ship is raised, I'll have a whole planet of followers. Keep clinging to that dream, Valon. It'll make your last moments easier. Oh, you're trying so hard, aren't you, Jedi? The White Maw is mine, along with this ship. When she takes to the sky, the Outer Rim's gonna tremble before... What the... That, Captain, is our signal that Lieutenant Iresso has disabled the flagship's engines and killed your men. But please, keep boasting. Nice, Valen. No, you can't do this. I'm untouchable. Even death can't take me. This blind faith in your armor has poisoned your mind. It's not too late to save yourself. You're the one who needs saving. You're finished, Jedi. That's quite enough of that. Just as I programmed. No zdychaj, cieciu. Aż uparty. It's gone. You broke... That's music to my ears. Hello, Valon. I've been waiting for this since we buried Antilles. Just hold on, Jedi. I got a deal for you. Hear me out. My patience is wearing thin. Your Rift Alliance needs help, right? I got men, ships, equipment. I could attack the Empire's trade routes for you. You had better be joking. The armor's broken, but you get the pick of what I got left. You can have my oath right now. You must answer for the men you killed. And that means you finally get to enjoy some Republic hospitality, Valon. Thank you, Jedi, for everything. Meet us back at the Republic base. We'll get our guest where he belongs. To był taki rodzaj oferty, który bym może przyjął smuglerem, w sensie on mi się zaoferował, że będzie piratem na moich usługach. Smuglerem może bym się skusił, ale konsularem ni chuchu. Misja wykonana. Jedi, we've been waiting for you. We wanted to thank you before we left. We owe you our lives, and I probably owe you my career. It was worth it all to see Valon stuffed in a convict shuttle. It was an honor to work alongside you. Go well. Oh, forgot, the LT got a call. He's gone up to your starship to make a report. He said he'd meet you there. Whatever anyone says, you're one of us now, Jedi. Best of luck. Jestem jednym z nich, to miał być komplement. Jestem jakimś barcentorem Jedi i mistrzem i w ogóle nie wiadomo czym. To jakieś wacki z armii nie uznały za swojaka. Hurra! Powoli dobiegają końca nasze przygody w drugim rozdziale. Quite a story, Jedi. If
we'd known the pirates had such technology. At least you were there to make the mission a success. Nagula ji wonta humpa mulira wata wompa. Regardless, the pirate threat is eliminated and your soldiers are safe. Hiuna liska chananga wa chikospa ini kontika. We're forgetting someone. Good work, Lieutenant Iresso. We'll make sure the Republic rewards you before you're reassigned. Actually, sir, as a reward, you could persuade my superiors to assign me here, if that's okay. It'd be an honor to serve with you. Plus, an extra blaster never goes amiss, right? There's most certainly a place for you here, Lieutenant. Thanks. That's a warmer reception than I've had in a while. Excellent. It's settled then. I'm sorry. Could you excuse us for a moment? You mentioned someone on Hoth was sending the Empire information about you. Have you discovered who it was? I think it was someone on board. Since I found that monitoring device, I've been watching our communications. I spotted a message to the Empire in amongst other messages while the channels were busy, but I can't trace who sent it. The monitoring device, the messages, or Kyros's inside knowledge. Our traitor can work our communication system. Perhaps someone has communications experience they haven't disclosed? Alani can handle a dozen messages at once. Maybe it's her. No. Alani sticks to her personal channel. Ty only got a call or two before he left. Duan never speaks to anyone. Come to think of it, what does Blasis do with his free time? He's always busy. The Aragorn bureaucracy sends him a lot of work. Through our communications array. Wait, when you were on Hoth, and someone leaked those messages, Blasis was sending reports everywhere. What if he alerted the Empire then? Even if Blasis isn't responsible, he could point us in the right direction. Wait here. I'll see where he's got to. No, it couldn't be Blasis. I just sent him on a mission. I meant to surprise you, Nadia. King Setham and Queen Niska themselves are donating a regiment to the Republic. This king and queen are your homeworld's rulers? Yes, that's right. The royal family wanted to heal relations between the Rift Alliance and the Republic. They thought donating troops would help. They planned a ceremony on Waypoint Station 3 to present you with the soldiers. But you were needed on Hoth, so I sent Blasis as our envoy. He's with the king and queen right now. Tell the royals to stay with their soldiers until I arrive. There's no answer. Jedi, what have I done? I'll contact Ty. His droids could guard the royal family until we get there. Be sure he knows our suspicions, just in case. Will do, Jedi. Let's go. Dobra. Słuchajcie, to zastanawiałem się, czy nie skończyć tu odcinka, ale jednak zrobimy jeszcze w obrębie niego finał. Jesteśmy na pokładzie statku, na którym rodzina królewska z planety Drellów, czyli tego grubego i jego córki, którzy ze mną podróżują. Rodzina królewska chciała oddać Republice w zamian za zasługi regiment piechoty. Jak widzicie, żołnierze trochę nie żyją. Mieliśmy szpiega na pokładzie. To był jeden z członków Rift Alliance. Nie wiem, czy dla kogoś jest to niespodzianką, czy nie, ale był to ten taki mały kurdupel, który się jąkał. Blasius. On tutaj przyszedł i uwięził rodzinę królewską, dupek jeden. And here's our guest of honor. Kyros, if the Jedi takes one step toward their majesties, cut their throats. It will be done, my master. We're no threat to you. Please, at least release my wife. I know you can exploit any advantage, Jedi. So the soldiers had to die. The civilians, too. I do, after all, take pride in being thorough. So much darkness. And I never felt anything from you except fear. Is that curiosity or envy? No mere infiltrator. I am Organ Blasis, and I am a child of the Emperor.
I was brought before the Emperor as an infant, and imprinted with his power, his consciousness. I shared the greatest mind in the galaxy. With the first son conceived in my presence, I joined hundreds of my brothers and sisters scattered throughout the Republic to watch and wait. Who is this first son you speak of? Supreme among those to receive this honor. I can't even comprehend the power he wields. This is immaterial. An Imperial fleet is coming. You will all be destroyed, and without the Rift Alliance, the Republic is finished. The Empire is merciful, Your Highness. Your planet could be spared the coming destruction. How? Tell me. Order your bodyguards to kill the Jedi. All resistance to evil begins with saying no. Senator Grell told us about your courage. I will not raise my hand against you. Your Empire's friendship is worthless to us. You'll regret being so stubborn when your planet is burning. Kyrus, show them how a Jedi dies. No. Ten cały Blazus to nie tylko był Sithem, ale jak widzicie na tyle potężnym, że temu Lordowi, który nam tyłek zawracał tutaj w tym rozdziale trochę z daleka, ale jednak wydaje rozkazy. Tu w ogóle bardzo fajnie historia Consulara komponuje się z tą Jedi Knighta. Ale to może zaraz wyjaśnię czemu. Why won't you accept that our victory is inevitable? Destroying my servant won't end this. Maybe not, but we can wreck your day trying. First son of the Emperor will lead us to glory. Your death is the first step on that path. At least give me the courtesy of knowing my enemy's name. Die in ignorance. It has been an agony, restraining myself from killing you. Blazus jest dzieckiem Imperatora, synem Imperatora. Czemu ja go nie mogę bić? Aha. Straciłem połączenie z grą, słuchajcie, i dlatego nie mogłem z nim walczyć. Musiałem się przelogować. Ale dobra. Jest dzieckiem Imperatora ten cały Blazus. Dzieci Imperatora pojawiały się już w historii Knighta. Kira, towarzyszka rycerza Jedi. Opcja romansowa, jedna z pierwszych towarzyszek. Ogólnie jest jedna z pierwszych towarzyszy w ogóle. Jedyna towarzyszka tak naprawdę. Też była dzieckiem Imperatora, tylko że wyrwała się z pomocą właśnie rycerza Jedi w jego historii spod wpływu Imperatora. Znaczy ona uciekła z Imperium już wcześniej, oczywiście została Jedi, ale generalnie ciągle Imperator był w jej głowie. Dopiero z pomocą właśnie rycerza uwolniła się spod jego kontroli. He's dead? You... How could you... He seemed invincible. Why would he do this? Tobus Grell said Blazus was your ally. I intend to find out before these children of the Emperor do any more damage. Our troops died because of his treachery. They were so proud. They would have served your Republic well. Your soldiers died nobly, trying to protect you. I hope Tobus Grell and little Nadia are all right. We owe them so much. Senator Grell and his daughter have earned their place on my ship. I'll take care of them. We will ask the Republic for help getting home. I will never forget how you came to our rescue. From now on, the Republic will have full access to our treasury. If you are being targeted, there may be further attacks. You are kind to be so concerned, but we will be safe at home. Goodbye, Jedi. Go safely. Dobra. Prawie się udało przejść całą rozmowę bez tego głupiego napisu na twarzy. Słuchajcie. Dzieci Imperatora, tak naprawdę w historii rycerza już je poznaliśmy, ale dalej nie wiemy co i czym są tak do końca. Wiemy, że jest ich trochę, bo tam paru zabiliśmy, paru innych spotkaliśmy. Tutaj się już dowiedzieliśmy od Blazusa, że tak naprawdę w samej Republice są ich setki. To były niemowlaki, które gdzieś tam właśnie przedstawiono Imperatorowi w takim niemowlęcym wieku. On odcisnął na nich swoje piętno, tak? I teraz ma nad nimi, można powiedzieć, pewien rodzaj kontroli, ale też one czerpią trochę z jego mocy, także są potężne i są posłuszne jego woli. Poza może Kirą właśnie, która się wyrwała.
i wysłał ich setki. I one się wkradły w szeregi Republiki i mogą być urzędnikami, mogą być żołnierzami, mogą być Jediami, mogą być nie wiadomo czym, no politykami, no wszystkim mogą być tak naprawdę. Zwłaszcza, że no miały na tyle dużo mocy i mogły korzystać potajemnie z imperialnych zasobów, więc łatwiej im było się pchać, piąć wyżej w hierarchii Republiki. Więc generalnie mogą być bardzo, bardzo niebezpieczni, a są ich setki w szeregach Republiki. A przecież paru też jest ciągle po stronie Imperium tak naprawdę oficjalnie, więc jest to duży problem i musimy sobie z nim jakoś poradzić. W ogóle ten cały Blasius wspomniał też o obecności jakiegoś pierwszego syna, czyli tak naprawdę szefa tych wszystkich dzieci Imperatora. One tworzą taką dość groźną, ukrytą armię w szeregach Republiki, a on jest z nich najpotężniejszy i najważniejszy i on nimi dowodzi. Blasius was a Sith. He's dead, and the royal family are safe. But their soldiers weren't as lucky. Jedi, quickly. You need to hear this. Good to see you. My commanders and our droids rounded an Imperial fleet near your position, but this report is odd. Our men had a dozen sudden power failures, a major communications fault. I'd call that sabotage. I suspect I know who's behind it. But let me know what you find. I sense a Jedi business explanation approaching. Master Ceo's trying to get through. Thank the Force you're all right. The Empire has launched a devastating offensive. The galaxy is again at war. Dozens of major systems are being invaded. An Imperial ambush almost broke the Republic fleet and the Jedi. Every hour more are lost. We managed to protect the core worlds, but the rest of the Republic is under fire. The Empire never intended this peace to last. I need you, all of you. The Rift Alliance worlds are the only ones still standing strong. We need you to... Wait. I don't see the Aragorn representative. Is Blasius all right? I also have bad news. The Republic has been infiltrated. The children of the Emperor. Now, of all times, you say they've hidden themselves in the Republic. This first son is able to completely mask the other children from us. That fills a void in our knowledge. Several years ago, one of the Dark Council turned and joined us. He brought valuable intelligence. He mentioned these children of the Emperor. But even the Dark Council only knew terrible rumors. We must be on guard. In the meantime, the Chancellor has invoked an ancient law giving Jedi Masters military authority. The Republic needs our leadership. What would you have me do? We can't win with the armies we have. The Republic needs powerful allies. And you have already proven you could lead them. You and the Rift Alliance must search the galaxy, seek out the strongest forces you can find, to strike back at the Empire. You won't be alone out there, Jedi. Balmora will always be your ally, no matter what. I'd rather follow someone I respect. Count me in too. We've come a long way together. Now it's time to use our strength. We must begin our search for allies at once. I must admit, this task does seem near impossible. Blasius murdered so many of my people alone. To fight all the children in this empire. Who could help us? We need more than just soldiers. To truly face the Empire, we'll need superior tactics or technology. What of the Noeticons? The ancient masters who taught you the shielding technique. Their knowledge and experience could guide us. The Noeticons were lost when the Sith attacked me on Coruscant. We recovered the last fragments of the Noeticons, and our most gifted engineers have been reconstructing them on Tython. They haven't responded to anyone, even the Council. But they may remember you. I must go. Leave for Tython and speak to the Noeticons. I hope their knowledge has survived. May the Force be with you. Wojna wybuchła. Republika ma poważne kłopoty.
Ciężko jest jej odeprzeć ten zaskakujący atak Imperium, zwłaszcza, że no, w szeregach Republiki dochodzi do poważnych aktów sabotażu. Nie trzeba chyba tłumaczyć, skąd się bierze ten sabotaż. No, dzieci Imperatora, do tej pory pozostające w ukryciu, zdobywające właśnie wpływ w szeregach Republiki, wkradające się do armii, do polityki itd., itd., itd. w różne ważne miejsca. Teraz mogą działać i mogą z ukrycia, tak jak Blazes na naszym statku, wspierać Imperium. Tak naprawdę niewiele o nich wiemy. Wiedzieliśmy o tym, że istnieją, to znaczy może nie moja postać, ale Rada Jedi, gdyż parę lat temu członek Mrocznej Rady, to też było wiadomo z History Knighta, członek Mrocznej Rady opuścił szeregi Imperium i stanął po stronie Republiki. I on powiedział coś tam, że te dzieci istnieją faktycznie, że jest coś takiego. Ale nawet Mroczna Rada nie ma pojęcia, kim są te mroczne dzieci, czym dokładnie, czym są te dzieci Imperatora, ile ich jest, co potrafią w ogóle i no po prostu wiedzą tylko, że istnieją i tyle. Także te dzieci Imperatora są tylko pod kontrolą pierwszego syna. Pierwszy syn odpowiada tylko przed Imperatorem i nawet Mroczna Rada ma tam gówno do gadania w tej kwestii. You recognize me? Broken vessel barely frees its contents. Your face is familiar. Though life has written on you since we taught you the shielding technique. Yes. Now I recall. I sense the Sith were behind our sudden plunge into darkness. A moment, Master Arca. Was the shielding technique successful? Did it save your master? Yuan Par is alive and well because of the lessons you taught me. That is most excellent news. Now, tell us what brought you here. So, you seek an army to protect the Republic from its enemies. Quite a puzzle, even for us. But not impossible, Master Varys. The ancient Rakata boast in their writings of imprisoning a sleeping army. As I remember, the Rakata conquered and enslaved most of the galaxy before they died out. The translation. Oh, this is fascinating. Apparently, the Rakata imprisoned this army in stasis beneath a planet's surface. But see, the writings are incomplete. There's no record of which planet it is. Perhaps we could extrapolate the planet's position from the rest of the writings. They speak of a fading nova in the night sky during the prison's construction. In that time period, that it's somewhere in the mid-rim. But we're missing a coordinate to pinpoint it. See here, a monument proclaims our victory. And that's the Rakata term for Hoth. This monument on Hoth will have the last coordinate. But go carefully. The Rakata protected their monuments from enemies and rebelling slaves. Its guardians may still be active. I feel like there's so much more you could teach me. You've done a great service in reawakening us. For now, we must conserve our energy. And you have an army to find. May the Force be with you, and with the Republic. Dobra. Udało nam się obudzić Noetikony. Nie wiem, czy pamiętacie. Z pierwszego, no, nawet nie z pierwszego rozdziału, to było chyba w prologu jeszcze. Tak, w prologu. Nam pomogły i zostały zniszczone, ale udało nam się je teraz dobudzić. Wcześniej zakon je pozbierał. I teraz tak. Potrzebujemy pomocy w wojnie z Imperium. No, Republika robi co może, ale jest za słaba. Rift Alliance się też przyłączy, ale też to ciągle nie jest dość, żeby wygrać wojnę. Potrzebujemy więcej sił. Naszym pierwszym zadaniem właśnie było skontaktować się z Noetikonami i zaczerpać ich rady. Podpowiedzieli mi, że Rakata to jest taka dziwna rasa, trochę rybiopodobna, która gdzieś tam jeszcze przed powstaniem Republiki, wiele tysięcy lat temu, stworzyła ogromne imperium.
podbiła całą praktycznie galaktykę i zniewoliła, ale potem wyginęła i zniknęła tak naprawdę. Ale trochę ich technologii po nich zostało. Ona jest do dzisiaj wykorzystywana, gdzieś tam jak jest odkryta, gdzieś to się przydaje i często wyprzedza to, co od tamtej pory stworzono. I są informacje, że na jakiejś planecie Rakata uwięzili jakąś armię wrogą sobie w jakiejś tam w zawieszeniu po prostu takim. Ta armia jest taka jakby uśpiona, ona nie może w sumie nic robić, bo jest właśnie w tym zawieszeniu, aczkolwiek też się nie starzeje tak naprawdę od tamtej pory, więc możliwe, że ciągle istnieje. Teraz musimy tylko ją znaleźć. Oczywiście jej nie znajdę biegnąc po tej planecie, tylko sobie biegnę gdziekolwiek, bo gadam z wami, ale zaraz tepnę się na statek, polecę na Hoth. Na Hoth jest wskazówka, prawdopodobnie ukryta, gdzie można tą armię znaleźć. Ok, znalazłem monument na Hoth, który ma być moją wskazówką. Ok, tylko nie ma niespodzianki, monument był strzeżony. W sensie zdziwiłem się, że go nikt nie pilnuje, więc nie jestem zdziwiony, że teraz ktoś niestety atakuje. Słuchajcie, to już po zabiciu Blaisusa tak naprawdę wszystko, co się dzieje, to już nie jest końcówka pierwszego rozdziału, tylko przepraszam, drugiego rozdziału, tylko początek trzeciego. I ten trzeci rozdział to tak naprawdę nasza operacja zbierania armii, które mogłyby pomóc Republice, jakichś dodatkowych właśnie sojuszników, którzy pomogliby Republice w wojnie, a jednocześnie wszystko to musimy zrobić walcząc z dziećmi Imperatora, tak? Które gdzieś tam w tej Republice się zaszyły i przeszkadzają w wojnie z wnętrza właśnie Republiki. Gdzie tylko ich spotkamy, musimy ich tropić i po prostu z nimi walczyć. To tutaj to jest Rakata. Tylko trochę większy niż normalnie. The Rakata left you behind when their civilization fell. Right. The Rakata made sure you wouldn't acknowledge any deviant ideas. Who or what are the Eshka? You said a faction of the Eshka wasn't interested in destroying other species. We should talk to these Eshka. See how they feel about another empire causing trouble. You're planning to brainwash people? I'm afraid I can't let you harm innocent people. Dobra. No i misja wykonana. Dobra, jesteśmy znowu na naszym stateczku. But my Senate clearance got us some answers. It's a world called Belsavis. And the Ashka won't be lonely. The Republic's using Belsavis as a high-security prison. I can still seek out the Eshka without causing a stir.
Zimbon esa karja li setatini rek. Akes kifere. Maybe the Eshka who oppose this galactic cleansing can persuade the others. Minegin redetneste ahoje hapal al ala sonok oraban. We should seek out these Eshka with all haste. I think they've been imprisoned long enough. W końcu. Dobra, słuchajcie. Czyli jeszcze raz, dla przypomnienia, musimy w tym rozdziale zebrać armię, która pomoże Republice w wojnie. No, armię i ogólnie sojuszników, którzy pomogą Republice w wojnie. Na początek naszym zadaniem będzie uwolnić z Belsavis Eshka. Eshka to taka rasa, która kiedyś wstrząsnęła Imperium Rakata, które kontrolowało całą galaktykę. Eshka chciało wybić inne formy życia w galaktyce, więc musieli być dość groźni, ale Rakata ich pokonali i uwięzili to, co zostało z tych całych Eshka. A my chcemy tych Eshka teraz uwolnić i przyłączyć do swojej armii. No, większość pewnie będzie dość drapieżna i się nie ma co z nimi gadać nawet, ale generalnie było wśród Eshka właśnie w tamtych czasach jeszcze dawnych była grupa, która nie chciała uczestniczyć w mordowaniu innych żywych istot i sprzeciwiła się większości, więc może chociaż ta grupa nam pomoże. Tak czy inaczej, to będzie pierwszy etap tego rozdziału, w którym, tak jak mówiłem, zbieramy siły, które pomogą Republice wygrać wojnę, a jednocześnie musimy cały czas mieć baczenie na dzieci Imperatora, które będą nie tylko nam próbowały w naszej misji przeszkodzić, ale ogólnie doprowadzić do zniszczenia Republiki. A póki co, dobra, to już jest koniec tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.